Very good morning to one and all. So today's topic we will learn about the applications of IoT and history of IoT. I will talk to people. So let's go into the topic. So here I can draw a cloud image like application of IoT. Let's deep into one to one. Home automation, energy, agriculture, smart cities, logistics, retail management, industrial IoT, and the final health and lifestyle. So we'll go into the deep about one to one. So applications of IoT లో whatever we are mentioned over here. సో ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయన్నది ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఐఓటీలో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ హోమ్ ఆటోమేషన్. హోమ్ ఆటోమేషన్కి వచ్చేసరికి స్మార్ట్ లైటింగ్ అంటే now the movies will be there, right? If the person enter into the hall, then automatically the light will be on, fans will be on, AC. So like the way the smart home automation, smart lighting, smart thermostats, and the voice assistants and the security system. So these are the main causes in home automation functionalities. Then the second one will be like a smart cities. The smart cities is nothing but traffic management, waste management, smart parking, air quality monitoring, and energy for living urbans. So traffic management is nothing but, so the sensor will detect the waiting time or the vehicle speeds, then the traffic signals will be automatically work. And the waste management, smart parking in a shopping malls, at the big malls, airports, stadiums, the smart parking areas to be identified. And air quality monitoring, these five things will be in the smart cities, not in a five. So I can written only those five. And then energy, it's a renewable energy is also there, and the real time energy consumptions will be occurs. And the retail management for the inventory stock and the customer behavior and the smart sales. So for that purpose also we are utilizing as a IoT. You people are using like online shoppings, right? Like a Flipkart, Amazon, Myntra, Meesho, etc., etc. The same thing will be the logistics, and retail management will be works. So the logistics, like whenever for example మీరు ఒక ఆర్డర్ బుక్ చేశారనుకుందాం. ఆర్డర్ అన్నది సమ్ ఢిల్లీ, సమ్ ముంబై, ఏదో ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది. మన దాంట్లో ఆర్డర్ ప్లేస్డ్ అని, ఆర్డర్ బుక్డ్ అని, ఆఫ్టర్ దట్ ఆర్డర్ ఇన్ ద ఇన్ ట్రాన్సిట్ సమ్ వేర్ హౌస్ నుంచి పిక్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడికి వచ్చిందని మనం మన మొబైల్లోని ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేస్తాం కదా మన ఆర్డర్ ఎంతవరకు వచ్చింది. సో దట్ కాజెస్ ఆఫ్ పర్పస్ ఆల్సో వీఆర్ యూటిలైజింగ్ ఎస్ ఎమ్ ఐఓటీ. ఇన్ ద లాజిస్టిక్స్, ఫ్లీట్ ట్రాకింగ్, వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్, రియల్ టైమ్ షిప్మెంట్, supply chain management. So these criteria will be comes into the logistics. And then coming to the agriculture, so it's a very good thing. Agriculture లో సాయిల్ అండ్ క్రాప్ అంటే మట్టి యొక్క సాంద్రత ఎంత ఉంది, మట్టి యొక్క ఇంటర్నల్ టెంపరేచర్ ఎంత వాటర్ కన్జప్షన్ ఉంది, సాయిల్ మంచిదా కాదా. సో దోస్ క్రైటీరియాస్ ఆల్సో విల్ బీ అప్లికేబుల్ ఇన్ టు ద అగ్రికల్చర్. ఈవెన్ బోర్వెల్స్ తవ్వించుకుంటారు చూడండి, ఇన్ ద బోర్వెల్స్ ఆల్సో సమ్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బీ అవైలబుల్, సాల్టీ వాటర్, ద ప్యూరిటీ వాటర్, like the scenarios for the measuring purpose also we are utilizing into the IoT. And livestock tracking of soils and the smart irrigation systems also agriculture will be using. And health and lifestyles, fitness trackers, smart medical devices, patient monitoring purpose, and the personal wellness purpose also the IoT functionalities will be working on it. Then the final thing, industrial IoT. So industrial IoT will gives like a M2M communication, mission to mission, and the mission to man, like the same. And the mission to mission automation process will be taken by the M2M communication. And the production monitoring, the production going in the shop floor for the purpose also we are utilizing production monitoring. And the safety system, if there any fire executions will be there, the sensor will detect the foam or the smoke, then automatical alarm was rang,
or else the 1 o'clock lunch time, the break times. The purpose also the safety system, alarms will be maintaining it, and environmental system, the pollution control purpose, and the predictive maintenance purpose also the IoT will be utilizing on it. Then coming to the history of IoT. So it is history of IoT. I can written on the number of things. I can simply define the root of internet things can be tracked back to the 1980. Actually, the engineer and the researchers began to the experiment connecting mission to the networks. అటు ఒక మిషన్ని నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ఇన్నోవేటివ్ వేస్ ఉంటాయని ఐడెంటిఫై చేసింది 1980లో. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ద సాఫ్ట్ డ్రింక్స్, ద కోకోకోలా కంపెనీలో వెండింగ్ మిషన్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. సో ఆమె ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్కడ జరిగిందంటే కార్నెట్ మెలాన్ యూనివర్సిటీలో. ఇన్సైడ్ వాజ్ కూలింగ్ ఆర్ నాట్ అంటే డ్రింక్ ఇంటర్నల్గా ఎంత టెంపరేచర్ ఆఫ్ కూల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో దాని పర్పస్లో వెండింగ్ మిషన్ మీద రీసెర్చ్ అన్న వర్క్ స్టార్ట్ అయింది 1980 ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ IoT థింగ్స్ మీద. లేటర్ ఇన్ ద 1990 the playful step forward within the John Ramke created often considered the first real IoT device. సో ఈజ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న జాన్ రామ్కిన్ గారు 1990లో హోమ్ హౌస్ హోల్డ్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఇంటి పర్పస్లో ఉండే డివైస్ని ఆయన ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. లేటర్ ఆన్ ఇన్ ద విత్ ఇన్ ఫ్యూ 8 years in 1918 బ్రిటిష్ టెక్నాలజీ కెవిన్ యాస్టోన్ అనే ఆయన ఆఫ్టర్ రామ్కిన్ గారి తర్వాత హీస్ ప్రపోజ్డ్ అనే ప్రొటెక్టర్ గ్యాంబల్ ఆఫ్ ద రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫైయర్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీస్ బేసెస్ని ఐడెంటిటీ చేసుకొని ఈజీ కమ్యూనికేషన్ టు ఈచ్ అదర్ 1-to-1 పర్సన్కి ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ని అయినా తీసుకొచ్చారు. ఆయన పేరేంటి అంటే యాస్టోన్ వైల్. సో ఈ కెవిన్ యాస్టోన్ వైల్ 1988లో బ్రిటిష్ టెక్నాలజిస్ట్గా వర్క్ చేసేవారు. లేటర్ ఇన్ ద 2020s ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ RFD అంటే ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫైయర్. సో వైర్లెస్ సెన్సర్స్ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ని యూజ్ చేసి వైర్లెస్ డివైస్ కనెక్టివిటీస్ని ఫర్ ద గ్రౌండ్ వర్కింగ్ పర్పస్లో తీసుకొని వచ్చారు. లేటర్ ఇన్ 2020 Cisco famously noted in the year making the birth of IoT in the modern sense. అంటే మోడ్రన్ సెన్సర్స్ని సిస్కో ఇన్ ద 2010లో మళ్ళీ రీలాంచ్ చేయడం జరిగింది. బిట్వీన్ 2011 to 2014 the idea of internet thing expanded rapidly. సో లేటర్ ఆన్ అంటే ఎర్లియర్ డేస్లో మనకున్న నెట్వర్క్స్ కానీ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ కానీ ఫ్యూచర్ థింగ్స్ కానీ చాలా తక్కువగా ఉండే, అంటే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ వెరీ లెస్. వెన్ ద 2011 to 14 వర్షన్లో దట్ ఐడియా టు బి ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ టు ద సొసైటీ ఫర్దర్ ర్యాపిడ్లీ. ఫర్దర్స్ ఫిట్నెస్ ట్రాకర్స్ ఫిట్బిట్ అంటే ఇప్పుడు మనం వర్కౌట్స్ చేయడానికి వెళ్తునేటప్పుడు ఉన్న డివైస్లో మీరు చేస్తున్నప్పుడు రీడింగ్స్ వస్తుంటాయి, ద స్పీడ్ ఆర్ ద ఫుట్ స్ప్రింట్స్. సో దట్ క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ it's rapidly increases. In the 2015 onwards the IoT evolved powered by, because the 2G earlier was there, later 4G will come, 5G, now Wi-Fi, LAN area. So number of networks will be implementing. So the reason cloud computing, mobile technology, artificial intelligence will be launching, smart cities, automation vehicle without human power. Only the human will be required from the input things like a coding, program writing. Our material will be keeping on into the machinery for that purpose. Rest of thing, everything will be like automated. Computer numerical control basis of works will be introducing. And the manufacturing and the logistics purpose also we are utilizing. In 2020, the IoT entered on even more sophisticated area with the integrating of 5G network. సో 5G స్పీడ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల నౌ ద IoT విల్ బీ బూమింగ్ లైక్ హెల్. అంటే ఇప్పుడు అది చాలా బాగా పాపులారిటీలో ఉంది, బికాస్ ద నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ని IoTలోకి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ IoT. The earlier topic will be like a application of IoT. Thank you for watching.